Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss the very important and very common subject in pediatrics, which is the urinary tract infection, UTI. The urinary tract infection, it is occur in 1% of the boys and 1 to 3% of the girls. That means it is more common in girls than in boys. During the first year of life, the males more than females, especially in the circumcised male, with a male to female ratio of 2 to 5 to 1. يعني خلال أول سنة من العمر سيكون الميل أكثر affected by UTI من الفيميل، والريشيو توصل 2 أو 5 إلى 1. While after 1 year of age, the females more than male, with male to female ratio of 1 to 10. شوف النسبة قد صعدت. جوا السنة يكون الميل أكثر affected by UTI, especially in uncircumcised male. والريشيو 2 أو 5 إلى 1. بينما بعد السنة أو السنتين من العمر تكون الفيميل more affected والريشيو reach to 1 to 10. يعني تصعد حوالي 10 أضعاف. Causative microorganism or etiology for the UTI in pediatrics. In the girls, 75 to 90% it's caused by E. coli, which followed by Klebsiella species and Proteus species. In the boy, also the E. coli is the most common microorganism, but some studies shows that in boys more than 1 year of the age, the Proteus and E. coli are equally as a cause of UTI. يعني بالجير 90 up to 90% 90% من ال UTI is caused by E. coli followed by the Proteus, Klebsiella and Proteus. هاي مهمة بالMCQ شباب كلش. بينما بالboy E. coli is also the most common, but in boy more than 1 year, the Proteus and E. coli are equal as a cause of UTI. Adenovirus and other viruses can occur in both sexes, especially as a cause of the hemorrhagic cystitis. The cystitis characterized by the frank hematuria, mostly caused by the E. coli or by adenovirus. So the adenovirus and other viruses, it is affect equally both sexes, especially in the hemorrhagic cystitis. إذا هسه الانسيدنس بيكون below 1 year the boy more than common girl, و after 2 years the girl more than boy. Causative microorganism in the girls, the E. coli, it is the most common, followed by the Klebsiella and the Proteus. While in the boy below 1 year of age, the E. coli it is also the most common microorganism in all ages. But in the children more than 1 year, the Proteus and E. coli, they are equal. The viral adenovirus and hemorrhagic cystitis, it is equal in both genders. Pathogenesis, the UTI are most, all of the UTI, they are ascending infection. يعني شنو ascending infection؟ يبدي من lower urinary tract urinary tract ويصعد للكدني. يعني أول ما يصير urethritis, cystitis، بعدين through the urethra reach to the kidney causing pyelonephritis. UTI it is caused primarily by colonic bacteria. عندنا تعرفون احنا normal flora موجودة بالستول from the colon، فيصير بها overgrowth ويسوي لنا UTI. they are primarily by colonic bacteria. ما تجينا bacteria from the outside of the body. هذا النوع. مثل ما قلت nearly all UTI are ascending infections. Start as urethritis, cystitis, then reach to the kidney causing pyelonephritis. The bacteria arise from the fecal flora, colonize the perineum, and enter the bladder by the urethra as I said. In uncircumcised boy, the pathogens arising from the normal flora, which is grow under the
بريبوست. بريبوست هي قطعة السكين اللي يشيلونها بالسيركمسيجن. فالفلورا البكتيريا كوزت مايكرو اورجانيزم تجينا هنا. overgrowth of the bacteria اللي هي normal flora بين the prepost واللي هي mostly the E. coli or proteus. In some cases, which is rare, the bacteria causing cystitis, in some cases, the bacteria causing cystitis can ascend to the kidney to cause pyelonephritis, as I said. Rarely, very rare, the renal infection occurred by the hematogenous spread, يعني septicemia, by the hematogenous spread, as in the endocarditis or in some neonate, فراح يصير لنا pyelonephritis from the hematogenous spread. But mostly, of all of the UTI, it is ascending, not hematogenous spread, which is arising from the normal flora present in the colon in both gender, or from the flora which is grow under the prepost in the uncircumcised male. Pediatric circumcision, it is very, very important in the male as a protective measure against UTI. Risk factor for UTI is very important. عندنا female gender مثل ما قلنا female هي بحث risk factor لأنه beyond 2 years the ratio to the male is 1 to 10. Uncircumcised male, as I said, because the bacteria which is causing the UTI, they are grow under the prepost. The ذاكرة reflex اللي هي المحاضرة القادمة إن شاء الله تشوفونها. تواليت تريننج، معناته التواليت تريننج هي فول تواليت تريننج، دول البيبي اللي يكون unpass urine for long time، خصوصا هسه بمجتمعنا يقعد على الايباد او يقعد على التليفون بس ساعتين ثلاثه، او بالمدرسه عفوا حالات التواليت في المدرسه ما شاء الله يبقى الطفل نص نهار هو دونت باس يورين، فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير ستاسيس اوف ذا يورين، ومن يصير ستاسيس راح يصير اوفر جروث اوف ذا بكتيريا الموجوده هي as a normal flora، فيسوي لنا UTI. Any case of the urinary stasis, it is causing UTI. Avoiding dysfunction, دول اللي يصير عندهم poor coordination also to cause stasis. Obstructive uropathy like the congenital vesicular junction obstruction or valvular junction obstruction or due to the presence of the stone. Urethral catheterization as a foreign body هذا الكاثيتر يمكن أن يسوي لنا infection. Whipping from the back to front in the girl. This is very, very, very important and very common risk factor for UTI in the girl. As you know, the opening of the vagina and the anus, they are very nearby in the female. فمن يسوون whipping during the toilet cleaning، من يغسلون بالتواليت بالتواليت، they are whipped from the back to the front، يعني يجيبون الكولونيك فلورا from the anus to the vagina، causing ascending UTI. بينما المفروض all the girls they are teach that the whipping should be from the front to the back, from the front to the back to prevent UTI. Tight clothing, underwear, especially in the girl. This is tight underwear clothing is causing UTI. Pinworm infestation, then راح يصير لنا itching, with itching causing the entrance of the flora to the urinary system. Constipation. الconstipation ليش يسوي لنا الUTI؟ هاي شغلة مهمة شباب وكمان عندك بالجهاز. الconstipation من يصير عندك infection of the stool in the rectum، ايش راح يسوي؟ راح يسوي لنا compression of the bladder. فمن يصير compression of the bladder راح يسوي لنا شلون stasis of the urine، يعني ما يخلي full evacuation of the bladder، راح يبقى dead space موجود ويتجمع به اليورين لانه ما يحجز
stool infection فراح يبقى stasis of the urine causing UTI. Anatomical abnormality labial adhesion in the female هذا راح يصير voiding dysfunction. والneurogenic bladder اللي هي irritable bladder without complete evacuation, especially in the patient with cerebral palsy or in the patient with myelomeningocele. These are the risk factors for UTI. Classification of UTI, there are three basic forms of UTI: pyelonephritis, cystitis, and asymptomatic bacterial. Pyelonephritis نقصد بها febrile UTI. Febrile UTI. إذا fever وياها UTI وياها fever, this is pyelonephritis. Pyelonephritis اللي هي infection of the renal parenchyma. Cystitis هي infection of the urinary bladder. وعندنا asymptomatic bacterial. عندنا focal pyelonephritis اللي هي يسمونها nephronia. Focal pyelonephritis, nephronia, which is very rare in pediatrics. And renal abscess are less common. Nephronia, it is local infection of the renal parenchyma. The pyelonephritis, or acute pyelonephritis, is infection of the renal parenchyma, while the pyelitis is infection of the renal pelvis, not furrow, without involvement of the renal parenchyma. And we call pyelonephritis, يعني infection of the renal parenchyma and including the renal pelvis, while pyelitis, it is infection only of the renal pelvis without involvement of the renal parenchyma. Pyelonephritis scarring is the renal injury resulting from the acute pyelonephritis. So هنا risk شباب مال pyelonephritis أو infection of the kidney هو الخوف منه يسوي لنا scarring. As I said in previous lectures, that scarring it is mean fibrosis in the kidney. فمن هذا يصير السكار any scar area it will be out of function. تطلع من الفانكشن مالت الكدني. فايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك decrease in the functioning mass of the kidney. يعني تفقد جزء من الكدني يظل ما يشتغل. الجوميلار والتيبيولز مالتها يظل ما يشتغل. فوذ recurrent UTI كل ما يصير pyelonephritis راح يصير scarring of certain number of the glomeruli. فبالتدريج with recurrent UTI with recurrent scarring ايش راح تفقد the most functioning mass of the kidney فراح يصير عندنا chronic kidney disease. لذلك بداية المحاضرة قلت ال UTI it is a very important factor for the chronic kidney disease. فإذا pyelonephritis هي infection of the renal parenchyma, pyelitis infection of the renal pelvis only, and the pyelonephritis scarring it is a result from the UTI and causing a chronic kidney disease. Clinically شلون يجينا البيشنت؟ يجينا abdominal, back or flank pain هذا. Fever اللي هاي هي very important. It is maybe the only manifestation. عندنا الاسم الثاني شباب، الاسم الثاني للبايلونيفرايتس هو febrile UTI. بينما السيستايتس ما تسوي النكت. فمن عندك UTI وياها fever it is mean pyelonephritis. It is mean infection of the renal parenchyma. يمكن يصير وياها malaise, nausea, vomiting and occasionally diarrhea because of the systemic manifestation of the fever. Newborn can show non-specific symptoms such as full feeding, irritability, jaundice, and weight loss. فإذا أهم feature هي عندنا الفيفر والnon-specific manifestation, nausea, vomiting, and diarrhea, والabdominal and back pain or flank pain. Renal abscess can occur following a pyelonephritic infection caused by the usual uropathogen or may be secondary to the hematogenous infection, especially staph aureus.
renal abscess يعني local collection of the pus in the kidney can be followed by, can occur following the pyelonephritis, واللي هو caused by the same pathogen هي E. coli, Klebsiella or Bacillus, أو from the hematogenous spread from the unusual microorganisms such as staph aureus. يعني يصير staph aureus septicemia ويصير bacterial مساري ويصير localized infection in the kidney causing renal abscess. مثل ما شفتوا هسه وحكيت في الكلينيكال مانيفستيشن مالت البايلونيفرايتس ما جبت طاري للرينال symptom اللي هي dysuria, frequency, urgency, incontinence. لاني ما جبت لهم طاري اذا لاحظت لاني ما يصيرن بالابر UTI ما يصيرن بالبايلونيفرايتس. بالبايلونيفرايتس just the pain, leg pain or abdominal pain وفيفر. عادة احنا نوصل لها لما نشوف الفيفر وما نلقى لها underlying cause ونسوي renal investigation راح نلقى cause it is UTI. هاي نقطة جدا مهمة. بينما بالlower UTI أو what means the cystitis. الcystitis هنا راح تلقى renal urinary symptoms اللي هي dysuria, urgency, frequency, suprapubic pain, incontinence, or malodor urine. نادر نتيجة. There is no fever. شفنا ايش كاتب لك cystitis does not cause fever. And it does not cause renal injury unless the infection result reaching to the kidney through the ascending manner and causing pyelonephritis secondary to the cystitis هنا راح يسوي لك renal injury. بس إذا بقى الانفكشن بس في البلادر it does not cause renal injury. هاي نقطة جدا مهمة. Urinary manifestation هي dysuria, urgency, frequency, suprapubic pain, incontinence, malodorous urine. ذني نلقاهن بالcystitis بس ما نلقاهن بالبايلونيفرايتس. والعكس الفيفر نلقاها بالبايلونيفرايتس بس ما نلقاها بالcystitis. والcystitis alone cystitis alone أركز على alone جواها 4 خطوط does not cause renal injury unless there is ascending pyelonephritis هناك راح يصير renal injury. والmalodor urine is not specific for UTI. هاي هواية احنا نشوفها يعني bad hygiene بالمنطقة خصوصا بالجير يعني unperfect cleaning ما يسوون cleaning عدل فيصير malodors. فهواية يجونا هسه احنا بالكلينيك ويجونا بالمستشفيات دكتور bad odor باليورين or other region okay in the genital area especially in the girls ويقولون it is UTI. لا malodors it is not specific just اكو هي هو hygiene جماعته فيصير عندنا malodor urine. okay عندنا acute hemorrhagic cystitis. It is often caused by the E. coli وقلنا occur in both sex or genders. And it is also might be caused by viral infection, especially the adenovirus type 11 and 21. Adenovirus cystitis is more common in the boys. It is self-limiting with hematuria lasting approximately 4 days. يعني just rehydration البيشنت ومونيتورينج وما يحتاجون لا انتي فايرال ولا انتي بكتيريال ايجنت. هذا الاكيوت هيمورrhagic cystitis it is mostly caused by the E. coli or by the adenovirus. It is more common in the male and it is primitive for causing hematuria for about 4 days. These are the 3 types. The third type, the last type, it is asymptomatic bacteriuria. Asymptomatic bacteriuria. ومن اسمها asymptomatic bacteriuria. It is a positive urine culture without any manifestation of infection. يعني urine culture تلقى positive for microorganism causing UTI
but without any clinical manifestation. It is most common in the girls and it is rare in the boys. The incidence is less than 1% in the preschool and school age girls. It is benign condition and does not cause renal injury except in a pregnant woman. يعني إذا adolescent or pregnant in whom if left untreated can result in the symptomatic UTI. إذا asymptomatic bacteriuria, it is mean positive urine culture of the positive microorganism without a clinical manifestation. It is most common in the girl, less than 1% in the preschool age girl, and it is benign condition, no requirement for treatment except in the pregnant women, because if it is left untreated, it is might causing symptomatic UTI. These are the three causes of the three types, of the UTI. اللي هي قلنا pyelonephritis, اللي هي mostly characterized by the fever and non-specific manifestation. وما سوينا urinary manifestation. وعندنا cystitis اللي هي causing urinary manifestation وهي dysuria, frequency, urgency or malodorsuria but without fever. وعندنا asymptomatic bacteriuria اللي هي positive culture without clinical manifestation. واضحة شباب؟ واضحة دكتور. UTI. نعم دكتور. أحد عنده عليها سؤال ملاحظة؟ Okay. Now نجي على diagnosis of UTI. Diagnosis of UTI, it is based on the symptoms or finding on the urinary lysis or both. In urine culture, it is necessary for confirmation and appropriate therapy. يعني أنا أشخص UTI اعتمادا على symptomatic patient وعلى urine lysis, general urine examination. الكالتشر يمكن أحتاجه حالة واحدة لأنه for confirmation إذا عندي doubt أو إذا عندي الأنتيبايوتيك اللي جاي استخدمها ما جاي، يعني أنا متأكد هذا UTI وجاي أعطي الأنتيبايوتيك بس ما يصير عندي ريسبونس، فأنا أحتاج الكالتشر for confirmation و for the sensitivity for appropriate antibiotic therapy. يعني مو روتيني أحتاج. أهم شيء بالdiagnosis of the UTI هو the way of the urine collection. ليش؟ عندنا over diagnosis of UTI. صراحة وأنا واحد من الناس عندي حوالي 3 أو 4 بحوث على UTI نسويها. المشكلة هو الأوفر diagnosis. لأن قلنا هي شنو؟ هي contamination. منطقة هي dirty. خصوصاً بالبيدياتريك. ما ينظفون عدل. يعني not perfect cleaning of the area. وهي موجودة colonic flora، يعني هي flora موجودة بالبرينيوم. فمن يصير contamination باليورين اللي انت ماخذه للكالتشر او ماخذه لليوريناليسيس، ايش راح يصير عندك؟ راح يصير اوفر دايجنوزز اوف UTI. يعني هو البيشنت مو UTI وانت تلقى بالريزلت هذا الكالتشر هذا ايش قد عنده بكتيريا، ايش قد عنده هذا وطقيته UTI وانتي بايوتيك وهذا هو ما هذا اللي جاي يصير صراحه، جاي نشوفه بالبراكتس. اوفر دايجنوز اعتمد على الواي اوف ذا يورين كولكشن اللي لازم تتجنب الcontamination as much as possible. فعندنا 3 ways for the urine collection. هي أول وحدة midstream urine sample. من اسمه midstream ايش نقصد به؟ يعني هذا طبعا نستخدمه بالأطفال اللي يفتهمون اللي نسميهم تواليت ترين، يعني اللي يعرف يتطول يعرفها، يعني عادة بعد 3 سنين العمر. فش نقول للأهل؟ نقول له تاخذ اليورين for the lab اللي هو يكون at the mid of stream، يعني أول few cc of the urine لا تاخذ منه. خلي pass few cc of the urine out of the collection tube، بعدين تخلي التيوب وتاخذ اليورين سامبل. ليش؟ لأن إذا أكو contamination راح يطلع أول مرة ويا من؟ ويا few cc of the urine تطلع تنغسل، فأنت تاخذ من المد. فهذا اللي أقصد به ميديو ستريم يورين سامبل. واضح الميد ستريم شباب؟ نقصد به
نعم واضح دكتور. لو يحتاج أعيده؟ واضح دكتور. أوكي، بس أنت تقول واضح، ما أدري البقية ما أدري. المهم، it is used in the toilet trained children. In the female, the introitus, because it is dirty region, should be cleaned before obtaining the urine specimen. And in uncircumcised male, the retraction of the prepuce, اللي هي قلنا fold of the skin, retraction before obtaining the urine specimen. ليش؟ لأن قلنا الفلورا موجودة هي usually under the prepuce، فأنت من تطلع باليورين وتسوي لها culture أو تسوي لها urinalysis راح تعطيك false result of the UTI. بينما بالcircumcised male ما تحتاج cleaning of the area before obtaining اليورين sample. والcleaning قلنا نسويه by water and soap only، water and soap، لأن ذات تذكرون بالمحاضرة ما في الهيماتوريا يعني قلنا قسم يستخدمون الهيدروجين بيروكسيد راح يعطيك false result of hematuria، false positive result of hematuria، فنستخدم الكلينيك only by the water and soap. بالفيميل الميل ما يحتاجون الكلينيك before obtaining of the urine sample. Just in the uncircumcised male نسوي retraction for the prepuce. عندنا suprapubic aspirate or urethral catheterization. It is used in the non-toileted trained child أو for confirmation إذا عندك شك بالميدستريم يورين. إذا سويت ميدستريم يورين وطلعت لك UTI بس أنت شاك يجوز هذا contamination، فتسوي suprapubic aspirate or catheterization urinary catheter يعني فوليسكار. أما أو بالتواليت الثاني يعني دول الأعمار الصغيرة سنتين فما، هذا طبعا 100% ستيرايل المفروض ما يطلع به بكتيريا، فأني بكتيريال جروث نعتبره يوتي. الطريقة الثالثة أن نستخدمها اللي هي collection bag. collection bag شايفينه هذا أعتقد موجود هسه بالصيدليات وموجود في المختبرات، هو adhesive bag، adhesive sealed sterile bag، يجيبونها ويلزقونها على المنطقة خصوصا بالانتواليت تريننج بيشنت. ليش؟ لأنه ما يعني مو تروح تعطي اوردر كله روح باس يورين خلينا ناخذ منك for sample for the investigation، دول ما ينفعوا، فنستخدمها بالأعمال الصغيرة اللي هو انتواليت تريننج. فالادهيزيف باك المفروض هي ستيرايل وسيل مغلقة ويخلونها على المنطقة ويجمعون بها اليورين وياخذونه للتيست. لازم نسوي disinfection of the skin، نغسله بالwater and soap. والresult of the urine culture dependable only if the culture is negative or if a single uropathogen is isolated. يعني شنو؟ قلنا هي contaminated area، dirty area، فهنا استفاد منه يكون أكثر فائدة وأكثر عملي إذا طلع لي نيجاتيف. أقول إيه خوش ماكو UTI بعد 100%، ما دام الكولكشن باك طلع لي نيجاتيف كلتشر إذا 100% there is no UTI. أو إذا طلع لي single pathogen بس واحد، بس الإيكولاي طلعت أو بس البروتيوس أو بس الكليبسيلا فيها overgrowth، هنا أقول it is positive for the UTI. فالفائدة العملية مالت الكولكشن باك هو إذا negative it is very important exclusion criteria، وإذا single uropathogen is overgrowth هنا أقول it is positive. بينما إذا multiple overgrowth multiple microorganism overgrowth صار عندي بالcollection path this is doubtful, it is not mean UTI, it is mostly mean contamination from the area واحتاج confirmation by the catheterization or by the suprapubic puncture, especially in the uncircumcised male and girl. Okay, فإذا الادهيزيف باك الفائدة منها تكون نيجاتيف أو سنجل باثوجين. إذا طلعت عندي مالتيبل باثوجين يعني نفس الكلتشر طلع لي ايكولاي بروتيوس كليبسيلا أقول لا يابا هذا is contamination especially in the girl and in the uncircumcised male، فاحتاج أسوي confirmation by the
catheterization or by the suprapubic function. Collected urine should be examined as early as possible. ليش؟ لأن if the urine it is remain in the room temperature for more than 60 minutes يعني أكثر من دقيقة أكثر من ساعة sorry, this will be causing the overgrowth of the minor contamination وهنا راح يصير تاخذه as UTI. فلازم تفحصه خلال ساعة من جمع اليورين لأنه إذا تركي راح يصير minor contamination موجود راح يصير overgrowth in the room temperature فتعتبره falsely as UTI. إذا ما تقدر تسوي يعني بالليل وخذت انت سامبل وثاني يوم ما عندك مختبر او اخذت نهايه الدوام على ما يجي الشت الثاني يقول الريفريجيتر خليه بالثلاجه. Refrigeration is a reliable method of storing of the urine until it can be cultured. مفهوم يا شباب؟ اليورين كولكشن هذا كلش مهم بالامتحان صراحه مهم بالامتحان النظري ومهم بالامتحان العملي بالسادس. يعني هواي عندنا كيسات UTI فتنسال على شنو كل وحده الادفانتج والديس ادفانتج والطريقه مالت اليورين كولكشن لانه قلت لك هي هنا تسوي لنا over diagnosis of the UTI in the most of cases in our practice. زين. كيف تعتبر اليورين analysis is positive for UTI؟ نعتبره urinalysis is positive for UTI إذا the positive nitrates and leukocyte stress test لأن هذا هو results of the bacteria. nitrate والleukocyte stress test هذا نعتبره UTI. Microscopical hematuria is common in acute cystitis, but alone microscopic hematuria does not suggest UTI. White BC cast يعني نشوف white BC in the urine it is suggest renal involved يعني بايلو نفرايتس. لأن 3 نقاط إذا موجودات باليورين تقول this patient have UTI. شوفوني ما طرقت لا للspecific gravity ولا على البروتينوريا ولا على الفاير بيجمنت ولا أي شيء. اللي هو 3 نقاط عندي باليورين أقول هذا البيشنت have UTI. حتى ما يعني أهم شيء positive nitrates and leukocyte stress test والmicroscopic hematuria and hemorrhagic cystitis بس if it is alone it does not indicate UTI. وعندنا الوايت بي سي كاست أو البصير والبصير it is suggest renal involvement. بايلوني. If the child is asymptomatic and the urinalysis is normal أكيد there is no UTI. If the child is symptomatic, the UTI is possible even if the urinalysis result is negative. يعني إذا طلع urinalysis negative والبيشنت symptomatic عنده dysuria وإيريدنس وفريكونسي وهذا فما تقول هذا البيشنت ما عنده UTI. لا UTI is still possible. وهنا راح نسوي confirmation by the urine culture. أوكي؟ بس إذا البيشنت asymptomatic وما عنده result on the UTI on the urinalysis بعد شتيته هذا there is unlikely to have UTI. البايوريا هاي المصطلحات مهمة. It is referred to the presence of the leukocytes on the urinary microscope. On the urine microscope إذا لقيت leukocyte white PC باليورين فتقول هذا اسمها بايوريا. It suggests infection, but infection can occur in the absence of pyuria. It is a confirmatory more than diagnostic, which because it might be present without UTI. The pyuria is the presence of the leukocytes in the urine. It is confirmatory for the infection. يعني يمكن أن نلقاها يمكن ما نلقاها باليوتيا. زين؟ ويمكن أن تكون بسبب other than UTI. عندنا sterile pyuria هي it is mean positive leukocytes in the urinalysis with negative urine culture. يعني تلقى البايوريا اللي هي leukocyte in the urine
but with negative culture. هاي متى تلقاها؟ تلقاها بالبارشال تريتد بكتيريال يو تي اي، يعني واحد عنده بكتيريال يو تي اي بس ما ماخذ له فول كورس اوف انتيبايوتيك، viral infection, renal tuberculosis, renal abscess, UTI in the presence of the urinary obstruction, stone or congenital obstruction, or urethritis as a sexually transmitted infection in the hyperactive adolescent, or inflammation near the urethra or bladder like appendicitis or Crohn's disease. فذلك sterile pyorrhea اللي معناها positive leukocyte on the general urine examination with negative urine culture بالcauses مالتها اما دني اللي هن partial treated UTI, viral infection, renal tuberculosis, renal abscess, urinary obstruction, and infection near the urethra such as appendicitis or Crohn's disease. يعني من المسؤول على الريكورد؟ نعم دكتور. بعد لا تسجل حضور، هاي انتهى، هاي آخر تسجيل حضور. تمام دكتور. نص ساعة بعد آخر تسجيل حضور. زين. اليورين كاتشر اليوم تعتبره بوزيتيف. شباب ضمن النقاط اللي جاي احكي مال اليورين كولكشن الوي والبوزيتيف ريزلت on the general urine examination. وهسه البوزيتيف result of the urine culture it is very very important. هن يعني هاي الفكرة من المحاضرة كلها صراحة. ليش؟ لأن قلت لك عندنا over diagnosis of UTI. أي مريض هسه يجيني يروح للمختبر يسوي كيف general urine examination وقال له بالمختبر هذا UTI وهاك روح انتيبايوتيك. ويجينا احنا وهي داخله بالبال مالته it is UTI. it is UTI. يصير عندي اوفر دايجنوزس، يصير ابيوز اوف انتيبايوتيك. رجاء عندني كلش نقاط مهمه مالت سوري شلون تعتبر البيشنت عنده يو تي اي. مو كل واحد عندي بوزيتيف كلتشر ريزلت اعتبره يو تي اي. هسه خلصت من يورناليسيس، هسه اجي على الكلتشر. امتى اقول بالكلتشر هذا البيشنت عنده يو تي اي؟ تعتمد على الطريقه مالت اليورين كولكشن. بالسبرابيوبيك او كاثيتر سامبل قلنا هو المفروض 100% ستيرايل، ما في كونتامينيشن، يعني انت ما وصلت ما اخذت من السكين، يعني ما وصلت للسكين، سويت كاثيترايزيشن او اخذت سبرابيوبيك ماركر على البلادر مباشره. فهنا ليه تعتبر يو تي اي؟ اذا لقيت colony count of the single pathogen more than 50,000 هذا تقول يو تي اي. culture shows more than 50,000 colonies of single pathogen. أو patient symptomatic وعنده colony count of single pathogen more than 10,000. فطريقتين تقول هذا البيشنت عنده UTI بالسبرابيوبيك puncture or by the catheterization. هي إذا كان عنده البيشنت colony count of single pathogen more than 50,000 أكثر من 50,000 regardless he is symptomatic or asymptomatic. سواء عنده symptom أو ما عنده symptom ولقيت colony count of single pathogen more than 50,000 تقول هذا البيشنت عنده UTI. أو البيشنت symptomatic وcolony count just more than 10,000 of single pathogen تقول عليه هذا البيشنت UTI. زين. بالcollection bag and midstream urine اثنين. بالcollection bag وبالmidstream urine. The child considered to have UTI إذا لازم عندي urinalysis result positive، يعني positive for nitrate and leukocyte esterase وpositive for the white tissue cast or positive for the microscopic hematuria. والبيشنت symptomatic ولازم عنده single
colony count of single pathogen more than 100%. شوف كيف صعدت 100,000 sorry more than 100,000 لأن هذا to exclude contamination لازم تجمع ثلاثة. If any of these criteria are absent, the confirmation of the infection with catheterization or subarachnoid puncture is indicated. إذن بالcollection باك لازم عندي 3 criteria على مود أقول هذا البيشنت عنده UTI. أول وحدة لازم positive urinalysis result. ثاني وحدة البيشنت لازم symptomatic. وثالث وحدة لازم عندي colony count of single pathogen more than 10,000. يلا أقول هذا more than 100,000 sorry 100,000 يلا أقول هذا البيشنت عنده UTI. أي وحدة من ذني الكرايتيريا الثلاثة تروح لازم نسوي confirmation by catheterization or subarachnoid puncture. وهاي المشكلة اللي نعاني منها. لأنه ما حد هسه باليورناليسيس ما حد يحط ذني الكرايتيريا على مود يقول patient have it. وياخذ انتبايوتيك ويمشي. إذا لقيت multiple microorganism يعني لقيت بنفس السامبل لقيت ايكولاي بروتياس ولقيت كليرجيلا أقول هذا contamination. Contamination. It is not UTI. أتمنى تكون الفكرة واضحة وهذا من الشغلات المهمة في UTI. عندنا treatment of UTI. Acute cystitis should be treated promptly to prevent progression to the pyelonephritis. لأن قلنا cystitis بعدين يصير ascend through the ureter يسوي pyelonephritis. فلازم تتعالج بصورة صحيحة. If the symptoms are severe, the treatment is started before getting result of culture. Whether symptoms it is mild or moderate, you can wait for the culture result before starting the antibiotic. The culture can be repeated if the diagnosis is doubt or uncertain. وعندنا الامبيريكال antibiotic therapy هي الدراج of choice بصراحة كل احنا نستخدمها ترايميثابين سلفاميثاكسازول ميثابين أو ترايميثابين alone for 3 to 5 days are effective against E. coli. In nitrofurantoin, it is also effective and has advantage of being active against Klebsiella and enterobacterial organisms. يعني مو بس على الإي كولاي. الترايميثابين هو effective, very effective against E. coli, which is the most common cause of the UTI. while nitrofurantoin it is alternative choice. وبعد بفائدة أكثر it is more effective on the Klebsiella and the enterobacteria. وعندنا الأموكسيلين also commonly used but with high risk of resistance because of the abuse of antibiotics. احنا نفضل نستخدم ترايميثابين سلفاميثاكسازول. إذا عندي pyelonephritis, hospitalization or admission to the hospital, it is indicated in the presence of dehydration, vomiting, inability to drink fluid, يعني poor intake, patient 1 month of age or younger, complicated infection, يعني صار بسبتسيميا أو غيرها, و possibility of the urosepsis, septicemia صار. That is 6 indication for the admission in case of the febrile UTI or pyelonephritis. شلون نسوي له treatment؟ أول شيء correction of the fluid by IV fluid, broad spectrum antibiotic for 7 to 14 days. ولازم الانتيبيوتيك اللي نستخدمها اللي يكون بها capability for the good saturation in the kidney. مو أي antibiotic نستخدم. لازم نستخدم الانتيبيوتيك اللي توصل with good concentration or saturation in the renal tissue. ولازم تكون for 7 to 14 days. شنو هاي الانتيبيوتيك؟ هي سيفترايكزون، هذا الموجود هسه بالسوق 50 to 70 ملغ per kg بال 24 hours in 2 divided doses طبعا، او السيفوتاكسين الكلافوران for 100 ملغ per kg for every 24 hours in 4 divided doses. سيفترايكزون ينطى مرتين والكلافوران ينطى 4 مرات في اليوم. إذا other choice عندنا الامبيسيلين 100 ملغ per kg with aminoglycoside اللي هي gentamicin garamicin 3 to 5 mg per kg per 24 hours in 1 to 3 divided doses.
طبعا الجراميسين it is very effective أو aminoglycoside it is very effective against the Pseudomonas bacteria والإفكت مالته يكون more if we causing alkalization of the urine sample by addition of the sodium bicarbonate. نحن نفضل إذا عندي suspicion of the Pseudomonas فنخلي ويا sodium bicarbonate على مود alkalization of the urine sample it will be increase the efficacy of the gentleman. Other drug هو عندنا nitrofurantoin which should not be routinely used in children with febrile UTI because it does not achieve good renal tissue saturation. لذلك إذا الأنتيبيوتيك المستخدمة لازم توصل good renal tissue saturation or level. Oral fluoroquinolone, example ciprofloxacin and levofloxacin, it is very effective in the febrile UTI, especially in the resistance microorganism, but it should be not used in children younger than 17 years of age. يعني السبرودال هذا الكومن موجود ما نستخدمه جوا ال 17 سنة. ليش؟ Because it is cause cartilage destruction يعني يسوي اريثروباث. فهاي رجاء النقطة كلش مهمة لأن نشوفها بالبراكتس وحتى كل العوائل كل الزملاء كل الإخوان اللي ميديكال بيرسونيل لا تستخدم سبرودال جوا ال 17 سنة يعني لأنه should be a risk of the cartilage destruction ويصير عندهم خطية اريثروباثي. It is effective in the resistance microorganism, but it is limited to use and more than 17 years of age. Renal or perirenal abscess require evacuation by the surgery or even in the presence of the obstruction of the tract, the surgical drainage with antibiotic therapy. مرات small abscess can be treated without drainage بالantibiotic. عندنا مشكلة it is very common especially in the girl هي recurrent UTI. patient يجي with recurrent UTI يومية وجاي with especially those with risk factor including bladder bowel dysfunction, severe constipation, neuropathic bladder, UTI stasis or obstruction, severe vesicular reflux, urinary calculi. لأن كلهم يسوي لك recurrent UTI. فإذا التريتمنت مالتها طبعا إذا كان هذا treatable cause underlying cause it must be treated. مثل ايش؟ يعني جماعة obstruction تحل مشكلة الكالكولاي يشيل constipation تصلح constipation. زين بس اكو condition it is untreatable بالمثل ما وصل للسيرجري مثل vesicular reflux النيوروجينيك بلادر وغيرها. هنا تحتاج البروفيلاكتيك انتيبيوتيك ثيرابي اللي هي ترايميتافير او نيتروفيرانتون at 30% of the normal therapeutic dose. يعني ثلث therapeutic dose. Amoxicillin or ciprofloxacin can also be effective, but the risk of breakthrough of UTI may be higher due to the high rate of the resistance. That's all about UTI. أحد عنده سؤال؟